Thank you, sir. So now we will start a second round from Mukesh sir. Sir, fast and furious. So biggest challenges you are facing as a 50-bed hospital and the solutions what you are looking for. Now, biggest challenges is to keep upgradations, instrumentations, and other government liabilities. Revenue generations, severe competitions nowadays. And what I feel is severe wastage of our intelligence with doing CAG in 4,000 rupees and doing angioplasties in 30,000 rupees. Our good brain are severely wasting with this competitive cards and schemes. So in this era, how to grow up and how to keep a cope up with this all things, this is very challenging to us. Still, I don't have any clear, transparent vision from this. કે 5 4 5 વર્ષ પછી આપણે શું કરતા શું કેવી રીતે કરતા શું હોપ કે થિંગ્સ વુડ ગેટ સેટલ વિથ અવર એસ્પિરેશન જેમ કે પીએમજેમાં 4,000 રૂપિયાની એન્જિયોગ્રાફી થાય છે કેશલેસમાં 7,000 રૂપિયા જ આપે છે એ લોકો બી મોંઘવારી સમજે અને મોંઘવારી પ્રમાણે હોસ્પિટલના સ્ટાફનો સેલેરી કેવી રીતે હોય ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ જે દર વર્ષે 10 15% વધે છે એના હાઇક્સ હોય ફાયર સેફટીમાં 10,000 રૂપિયા અનઓફિશિયલી આપો 20,000 રૂપિયા એન્જિનિયરને આપો આ બધા જે નાના મોટા ઇસ્યુઝ છે અને જે દર વર્ષે કૂદકે ને ભૂસકે કરપ્શન સાથે વધી રહ્યા છે એ બધા ઇસ્યુ મેનેજ કરીને ગ્રો કરવું અથવા તો સસ્ટેન કરવું દેટ ઇઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક ફ્યુચર કેવી રીતે જશે એ મેનેજ કરવું અત્યારે બહુ ક્લિયર દેખાતું નથી બટ યસ ઇફ યુ કન્સિડર એન્ડ યુ એવેલ્યુટ ધી ઇકોનોમિકલ ક્લાસ ઓફ અવર સોસાયટી વેર વી આર ડુઈંગ બિઝનેસ તો એમાં બાય એન્ડ લાર્જ એવું એનાલિસિસ છે કે ધ પીપલ્સ હેવિંગ ડ્યુઅલ માઇન્ડ્સ એ લોકોને ગવર્મેન્ટની મફતની સ્કીમનો બી લાભ લેવો છે વોટ એવર ધેર ઇકોનોમિકલ સ્ટેટસ ઇઝ ધેર એવો ક્લાસ 40% છે 40% class is there. They are self-respecting people. They have their insurance. They are ready to pay. They want to salute our intelligence, our credential, our degrees and all. અને એ લોકો એવું માને છે કે આવું આવું કામ જગ્યાએ થઈ શકે જસ્ટ લાઈક દે આર ચૂઝિંગ ધ બ્રાન્ડ્સ ઇન ધી માર્કેટ ફ્રોમ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઓર આઈટી એવું એક ક્લાસ છે દે આર 40%. 20% આર રિયલી પુઅર. They needs every aspects of health. They needs everything has to be done for them. તો આપણી પાસે જે 40% ક્લાસ છે તે સેલ્ફ રિસ્પેક્ટિંગ ક્લાસ છે ઇન્શ્યોર્ડ ક્લાસ છે એમાં બી ધીસ ઇન્ફ્લેશન્સ અનએમ્પ્લોયમેન્ટ હેઝ ક્રિએટેડ બિગ કેઓસ દેટ હાઉ મેની ઓફ યુ આર સિટિંગ હિયર હેવિંગ પોલિસી ઓફ 10 લાખ રૂપીસ પર એનમ આમાંથી કેટલા લોકોની ઇન્સ્યોરન્સ પોલિસી 10 લાખની ઉપરની છે એટલા હાથ ઊંચા કરો almost 30% people who are earning well, even their policy is less than 10 lakhs. હવે આજની તારીખમાં અનંતા હોસ્પિટલમાં કે જાયડસ હોસ્પિટલમાં 10,000 રૂપિયાનો બેડ રાખવો હશે તો આમાંથી 20% લોકોને જ મળી શકે એમ છે તો યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ કોન્ટ્રાસ્ટ વિથ દેટ કે આમાં અને આ જે 40% ક્લાસ છે એમાંની લોકોની પોલિસી પણ એટલી ઓછી છે કે દે વોન્ટ એફોર્ડ યોર હોસ્પિટલ્સ ઇન અ ફ્યુચર તો ધીસ આર ધ બિગ રિસીઝ ફોર દેટ બધે માં યોજના લાવો બિલમાં બધા માં So thank you, sir. જીગર સર તમારા માટે બે છેલ્લા ક્વેશ્ચન એક તમે 15-20 પાર્ટનરને કેવી રીતે મેનેજ કરો છો ડિસિઝન મેકિંગ કેવી રીતે હોય ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં જ્યારે આટલા બધા પાર્ટનર નહીં પણ સ્પેસિફિકલી ડોક્ટર્સ હોય ત્યારે અને બીજું કે જ્યારે તમે 150 બેડ ઉપરની કેપેસિટી પર પહોંચ્યા છો ત્યારે તમને એડિશનલી શું વિઝન દેખાય છે ફ્યુચર માટે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન કે 15 પાર્ટનરોનું ગ્રુપ કેવી રીતના રન કરવું આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ ડેઇલી ડિસ્કશન દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ અને ટ્રાન્સપરન્ટ ડિસ્કશન સો અમે અત્યારના અમારો ડેઇલી રૂટીન આવું છે કે એવરી ટાઈમ મતલબ આફ્ટર ક્લિનિક વર્ક્સ એઝ એવરીથિંગ હેઝ બીન સેટલ ડાઉન અને ઇવનિંગ રાઉન્ડ ચાલુ થાય એની પહેલાં 4 થી 5 અમે એટલે 4 વાગ્યાથી 5 વાગ્યાની વચ્ચે અમે લગભગ 7 થી 8 જણ તો ઓલરેડી ડેલી એક અમારા બોર્ડરૂમમાં બેઠા હોઈએ છીએ અને ધ ડેલી પ્રોબ્લેમ્સ વોટ હાઉ વી કેન ગો ફર્ધર
full-time bija concept decisions, financial decisions that we are discussing as a just casual discussion. And then every Saturday, the official discussion with the noting of the minute of meetings. And then that could be the implemented. So then everybody awares about that thing, okay, what is going on. So no one is not come later on અને કહે કે ભાઈ આ ડિસિઝન લીધું તો અમને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે યસ એટલે એના પ્રોબ્લેમ છે જ 15 ડિફરન્ટ ફેકલ્ટી ડિફરન્ટ એલાઇનમેન્ટના અમુક ઇશ્યુઝ છે પણ આઈ થિંક જેમ મેં કીધું એમ 2017થી અમે આ જ્યારે હોસ્પિટલ નથી ચાલુ થઈ ત્યારે ઓબ્વિયસલી વી આર નોટ મીટિંગ ડેઇલી પણ છેલ્લા 2 વર્ષથી જ્યારથી હોસ્પિટલ ચાલુ થઈ છે ત્યારથી તો અમે ડેઇલી વી આર મીટિંગ એટ ધ બિટવીન 4 to 5 કે દરેકનો ફ્રી ટાઈમ હોય અને એ ટાઈમમાં મળીને ડિસ્કસ કરીએ જ છે અને હાઉ વી આર મૂવિંગ ફોરવર્ડ સો બાય એન્ડ લાર્જ વી આર રિઝોલ્વિંગ ઓલ ધ કન્ફ્લિક્ટ્સ ઓફ બધાના જે પ્રોબ્લેમ્સ છે એને સોલ્વ કરીએ છીએ બીજો ક્વેશ્ચન 150 બેડ ઉપર શું નવું વિઝન દેખાય મેડિકલ કોલેજ વિઝન સી વાય નોટ એટલે સી વિઝન એટલે હજુ સ્ટીલ એટલે જ્યારે અમે ચાલુ કર્યું હતું ને ત્યારે વી ઓલરેડી હેવ અ 3 બેઝમેન્ટ એન્ડ વી હેવ ધ રેડિયેશન બંકર ઓલરેડી બીમ્સમાંથી સીમ્સ દેખાય છે એમ. સીમ્સ નથી દેખાતી અમે તો અત્યારના તો બીમ્સને જ બરાબર કરવાનું વિચારીએ છીએ એટલે વી હેવ ધ રેડિયેશન બંકર એટલે જ્યારે બિલ્ડ કર્યું હતું ને ત્યારે જ વી હેવ થોટ ઓફ ઈચ એન્ડ એવરીથિંગ સો વી હેવ ઓલરેડી રેડિયેશન બંકર એન્ડ વી આર સીકિંગ સમ ઇન્વેસ્ટર somebody who is a financier, we can just specifically come as a partner because we have 15, so why not the 16th one with the onco radiations vision in mind. So we are completing the full facility, which is I think Zydus has also go to the some other building. But so when we were building that time, we thought of okay, there is a problem with the structural reason. So to eliminate that, we have already built the structure for that. And once we achieve some status then we can negotiate to the investors and we doesn't want to go to the investors on their terms, we want to invite them on our terms, so we are waiting for another 1 year for that. થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ ભાવેશ સર આ જર્નીમાં બિગેસ્ટ સરપ્રાઇઝીસ તમને લાગી હોય એચઆરના પર્સપેક્ટિવથી ઓપરેશન્સના પર્સપેક્ટિવથી કોમ્પ્લાયન્સ કેશ ફ્લોના પર્સપેક્ટિવથી So, એવું કંઈક કોઈ શેર કરી શકો તો I don't see any biggest real surprises because we were already working with the Star and we started with Ananta. But a little bit surprised, we can say that initially we were struggling to have a skilled service staff, like particularly the consultants. But in last 1 year, we must have inquiry from almost all kind of specialties. And initially we had a doubt कि हमने कोई full time consultant મળશે કે નહીં મળે. But that is really, in fact, surprising. Not a really big surprise, but now a gastroenterologists, neurologists, neurosurgeons, and people have started coming and asking for they are ready to work as a full-time consultant as well. So that is a little bit surprising that now HR should not be in terms of the specialized services should not be an issue. But bigger another problem is the compliance, quality compliance. So because now we are in a hospital where we want to establish ourselves as a little bit different and higher services, then we always are worried about providing a quality services to our patient. So what we have observed is that particularly the staff, clinical staff, nursing, attendant, and so because of the competition, lot many people they are jumping from one hospital to another hospital, and that I think everybody is facing. But for a small hospital, they have a very much emotional kind of management. Like in Star, we had an emotional management. બધા મને ઓળખતા હતા કે સાહેબ આયા નાના માણસથી મોટા માણસ અનંતા ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ બધાને આપણે પરિચયમાં ના હોઈએ તો એ ઇમોશનલ મેનેજમેન્ટ નથી નવા રેગ્યુલર કોર્પોરેટ કાઇન્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટ so that is the one difficulty is that we have a frequently changing staff and that because of that અમારું compliance we have to be on toes, but the solution what we are finding is the training is the only absolute solution where we have to be on toes and train each and everyone working with us, and then probably we can reflect on our results. Thank you. સર લાસ્ટ ક્લિનિશિયન તરીકે સારું લાગતું હતું કે હોસ્પિટલ ઓનર તરીકે અને મેનેજમેન્ટ તરીકે સારું લાગે છે? No, I enjoy really the hospital owner, or you can say the entrepreneur or something like, because if you see that કાર સસ્તામાં મળી જાય the reason I tell you
I tell you, all those who are working and where you need a high-end structure, like anybody who's working in operation theater, like a cardiac surgeon, cardiologist, neurosurgeon, ENT surgeon, they need a microscope and everything. And when you are being a consultant, તમે આજે સ્ટાર્લિંગ હોસ્પિટલમાં હો affiliated, and then you will be in a queue કે તમારું પેશન્ટ હમણાં લેવાય છે. હવે આગળના ડોક્ટર સાહેબને વાર લાગી, મોડું થયું, એટલે તમે બહાર બેઠા બેઠા બગાસા ખાઓ, તમારું પેશન્ટ એ બગાસા ખાય, બલૂન ખોલો તો એક્સ્ટ્રા ચાર્જ તમારા પેશન્ટને લાગે. So that is what we are facing at CT as well. So what I mean to say that I really enjoy what exactly I am doing, because right now we are able to provide extraordinarily good care for my patients. And the reason I tell you, during the COVID, we had 26 doctors admitted with Star Hospital. And these 26 doctors, they can afford anything. And they had all the kind of possible influences at Sterling, Sims and everywhere. But still they opted, okay, I want to come to the Star Hospital because that kind of a reputation we had. So that is the last final pathway for us as well to travel through our hospital to Swargma Jiye Tyare. So that is the reason that we love that what we are doing. Thank you. Thank you, sir. Mahesh sir, you already defined the importance of professional management, but can you guide a roadmap for a doctors who are planning to set up a hospital? Okay, so as I started, doctor can be good administrator, but up to certain limit, because it is a full-time job. It is not a part-time job. I'll give you one example. I forgot the name of the two doctors who are in the city. They are running their own lab, and one is microbiologist, one is a pathologist, and they decided to run their own lab very clearly, and they are running genetic tests and very high-end tests they are running. They both were very clear, we'll be running our own. So one did MBA in marketing and another did MBA in finance, you know. So if you want to be an administrator, you need to have those skills to, if you are very clear that I want to manage, then you need to have those skills. Like clinical skills are important to treat the patient. Similarly, this management skills are essential to run the show. Okay, like Apollo Institute, Tata Institute, they have started course in 1990s. Okay, now they are leveraging those fruits because now corporatization has happened. You know, institutional practice, and now growth is happening. So those were fundamental. Those have built those foundations and workforce which is catering today to the healthcare system. If we see, so if Surat, example which I was talking before in my talk, and that doctor has pursued MPH, Master in Public Health. And he's an administrator, he's a clinician itself. But why he's able to do that, both the things? Because he knows what is required on both the dimensions. You can be either good clinician or either you can be good administrator. If you want to be both, but you need to then pursue relevant some courses. It can be fellowship, it can be MBA or anything, which will give you deep dives into what is needed to run the show. સર એક બીજો ક્વેશ્ચન, તમે કીધું ઘણા બધા લોકો તમને બોલાવે છે કે અમારી હોસ્પિટલ લઈ લો, તો કોણ જવાબદાર હોય? મા બાપા કે એ લોકોનું મેનેજમેન્ટ કે પૈસામાં ક્યાં ગડબડ થઈ હોય એમ? what is the commonest thing that you see કે જ્યાં ગડબડ દેખાય તમને એમ? ફેલિયરના કારણો, ફેલિયર કહીએ કે જે તમારે શબ્દ વાપરો. There are two things. I don't see always failure. Exactly, There are a that's couple what of hospitals like कोई succession plan नहीं. Doctor was doing extremely well, and today also he's practicing very well, but he's aging and there is no succession plan. Okay, so that is one option where doctor doesn't want to run now. He's aging, but he wants to still practice. He's having credibility. He's having, like, we acquired one hospital in Trichy, Dr. Zamir Pasha, who is one of the pioneer in laparoscopic surgery, and he has done like close to 35,000 laparoscopy procedure. There is no second generation to run the hospital, but still today he is a successful clinician. So now he wants to just say, I want to continue my legacy. Okay, I want to practice, but I can't take this headache to run the hospital. So that is one aspect of looking into the people who want to give the hospital. And second is, which I mentioned earlier, ke loan lai li dishe, and they are now into trap. You know, they are not about financial reasons. These are the two commonest reasons which we are seeing doctors want to want to give option. And second, I would suggest that if we keep our book clean, okay, then valuation will be accordingly. હું 50% મારો ધંધો કેશમાં કરું છું, મારા બુક્સમાં નથી આવતો. When I want to give it my hospital for a genuine reason, okay, my valuation will be not counted because that is in cash. Okay, and all the doctors should aim for, kind of de-risk the capital. It is not that અમે IPO લઈ લીધો કે છોડી દીધું તો I want to get out. No, આપણે કરવું જોઈએ because we can de-risk our capital and continue to grow with the fund which is available with us. So IPO is a good move. Many of the Gujarat hospitals are trying 3 to 4 chain, I know. So they are looking to continue to exist, but they are going for IPO to de-risk their capital and get more funds so they can continue growing their field.
થેન્ક યુ સર દિનેશ સર બે આસ્પેક્ટ ઉપર લોન ઘણી બધી વાત થઈ કે લોન લઈને બિલ્ટઅપ કરો સો કેટલી લોન લેવાય ક્યારે કયા લેવલ ઉપર અટકી જવું પડે કે ભાઈ ના કે ભાઈ આ હોસ્પિટલ હવે મહેશ સરને આપી દો અને બીજો પી ઇન્વેસ્ટર વર્સિસ આઈપીઓ પ્લીઝ लोन सबसे पहले तो बैंक ही आपको डिफाइन कर देता है, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कितना लेना है. दे असेस योर इनकम एंड अकॉर्डिंगली दे अलाउ यू लोन. बट स्टिल लोन उतना ही लीजिए जितना there are two ratios in financial. One is your debt service coverage ratio and second is your interest service coverage ratio. I will not go into formulas, it will take long. So just Google it later and follow this. These are debt service coverage ratio is at least 2 times and interest service coverage ratio is at least 3 to 4 times of in your case. That much of loan you should take. And second सेकंड was- सर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे सर 150 बेड 200 बेड सो व्हाट दे शुड लुक फॉर पी इन्वेस्टर और आईपीओ एग्जिट PE investor actually quite better when you really want to grow because it gives you so much insight. It's not only about money, it gives you so much about processes, your reach, your thought process, your systems. And if you are today, let's say if you today want to go for IPO and your value is 500 CR, if you go with PE, you will see if you are doing it transparently within 5 to 10 years, you can see yourself at 5,000 crore. It is that speedy once you go with the right kind of investor. ओके One thing, if you have seen Sahyadri valuation Pune, it has gone per bed 3 crore, which is the highest valuation in Indian history. So that private equity can play that much of role, and if books are clean, this can be It's leveraged. possible, it's possible. It's possible. राइट सर Yes. What is the ideal valuation per bed? Sir, it depends. It is actually per bed is not the right metrics to see the valuation. Your growth potential and other financial is having only, you can say, 20 to 25% weightage of valuing yourself. Then other areas, your transparency, your position in the market and growth potential, those value it. ओके There is a per bed valuation, not, but there is a formulas where you can decide if you starting a new hospital. So, and I got it. I'm giving different. No, I'm saying something when you're starting a hospital. Then per bed, how much will be the cost if you're starting with a new project? Then there are some calculations or the formulas, very simple formulas. You can make it out. So there are this kind of. But what you ask is they require a detail balance it. લગભગ ના નીકળે માલિક બદલાય તો જ મળે. So now the house is open for question answer. We have around 5 minutes because the last session time we are running, I think, 10 minutes behind. So if any questions to our dignitaries, please. Please. સર તમે કીધું કે સપોઝ 2-3 સુપર સ્પેશિયાલિટી ઓર મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી ભેગા થઈને એક હોસ્પિટલ બનાવે એક વિઝન હોય. સપોઝ હું ન્યુરો છું અને મારું એવું વિઝન છે કે હું ગ્રાઉન્ડ અપ ખાલી ન્યુરો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ બનાવું. તો to go for further super specialities or further specialities, because you need good members, team members, which you have to find at some point. If you are not getting that, અને તમે એક જ સ્પેશિયાલિટીમાં ગ્રાઉન્ડ અપથી આગળ વધો છો, તો what are the disadvantages, advantages? Because you are a cardiologist, you will be better suited to answer See, that. in this era, if you're planning to have a single specialty hospital, and that is a super specialty, well, I would dream of having a center of excellence. There are neurology institute in Mumbai, Delhi also. Those who have like, you say something and it is available in that. And in that case, even your location also doesn't make difference.
So, like you are planning for a neurology institute, then you should have an extraordinary neurology institute that includes the pediatric neurologists, adult neurologists, neurointerventionists, neurosurgeons, microscopes, all kind of stereotactic surgery. So that goal has to be that. Unless like having a 10-bed ICU or a 1 or 5 neurologists doesn't make a difference. If like Dr. Bharat, the way I don't know whether he is there today. So when they are planning with the spine surgery unit, then they have 2 or 3 MRI machines. They have latest MR machines. They have all kind of endoscopic surgical units. So you should be having like an academic institute for a neurology. Then definitely I can bank upon you. I can invest in your idea. Okay, this is going to work. In fact, there are no such institute in Ahmedabad, and no why people are not thinking in that direction. Like Apex is there a cardiology institute, but that is not the center of excellence. Coronary is done, pediatric cardiology is lacking, electrophysiology is coming from outside. There are no pediatric cardiac surgery units, so that is not a center of excellence. If we are planning for a single specialty institute, there is an ample scope here. You see, you identify one hospital where you don't have to move from one to another hospital. Stereotactic surgery, you will go to Mumbai. For MRI, you will be going to another center, another building. Then 3 Tesla MRI we don't have. Then that is not a neurology center. That is what I understand. But that is a good idea. Okay, any other question? Okay, so our panelists will be there in the lunch, so you can ask them. So thank you once again, all the dignitaries. Thank you very much. I think we had a wonderful interaction. So over for a next session. I'd like to invite Dr. Pragnesh sir to facilitate Mukesh sir. Okay. Okay. आई जाओ चिकनी अरे आई जाओ ना भाई તમે યાર તમારા વગર થોડા લેવાય ફોટા યાર Excuse me, the session is not yet over. We have still 2 very interesting lectures coming up. So wait for the lunch and please be seated. I'd like to invite Dr. Pragnesh sir to facilitate Dr. Mukesh Patel sir. હજી ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન અને બીજા આપણા 1-2 ઇન્ટરેસ્ટિંગ સેશન બાકી છે. પ્લીઝ બી સીટેડ અને ડિલિશિયસ લંચ પણ છે. પ્લીઝ. Dr. Maulik Seth sir to facilitate Dr. Jigar Mehta sir. Dr. Dilip Dave sir to facilitate Dr. Bhavesh Thakkar sir. Dr. Dilip sir. Dr. Paresh Goyal sir to facilitate Dr. Dinesh Mittal sir. Dr. Jaideep Ramani sir to felicitate Dr. Mahesh Patel sir. I'd like to invite Dr. Janki Patel ma'am to facilitate Dr. Jaideep Ramani sir. I'd like to invite Dr. Rashi ma'am to facilitate Dr. Paresh Goyal sir.